Yɛda Nyame ase sɛ ne nso waka yɛn ho na wahwɛ yɛn kra ne yɛn nipadua so na yɛyɛ akra ate asefoɔ. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛdeɛ yɛnya no yi. Anuanom adɔfo, ɛyɛ akwanya kɛseɛ na Awurade Yesu Kristo de adom yɛn. Wahwɛ yɛn kra ne yɛn nipadua so. Bɔne bi mmae, ɔhaw bi ne yɛda yi mmae a ɛda n'ase. Na mmerɛ no aduru sɛ da biara da no yɛde asɛm a yɛmfrɛ mu deɛ nokorɛ na ɛbɛboa me na ɛbɛboa wo no ɛne de yɛde ba na yɛsua nneɛma pii na ɛkyerɛkyerɛ nneɛma pii na ebie m'ani na wo nso ebie w'ani ɛwɔ nneɛma a ɛnɛ aba wiase yi ho. Praise God. Yɛni nkan mmɔ mpaeɛ. Awurade Yesu Kristo yɛda wo ase. Deɛ wayɛ na ɛyɛ yɛn fɛ na ɛyɛ ahoɔhoɔ a yɛde asede ne kabea ma wɔ Awurade wo din. Ɛnɛ da yi ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛdeɛ yɛnya no nnɛ yi. Wahwɛ yɛn kra so, wahwɛ yɛn nipadua so ama bɔne bi amma. Wahwɛ yɛn kra so ama ɔhaw bi amma a yɛde anuonyam ma wo. Ɛnɛ da ma asɛm a ɛreba yi ɛmmra mmɛkyerɛkyerɛ yɛn na ɛmfa yɛn nsi kwampa no mu wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɛnɛ no mede nkyie firi Agya Nyankopɔn ɛma obi biara a ɔtie me nnɛ ɛso. Knowing the truth. Mmerɛ ɛso nie. Go ye therefore and preach the word. Ɛna aso with evangelist Chei. Time with evangelist Chei. Sima kakra wo yɛ nim yɛde ba abusua deɛ. Na ɛbɛboa me na ɛbɛboa wo. Ɛna asɛm ne titiri na asɛm ne ti no matuni din say be careful about false prophets. Be careful about false prophets. Yɛhwɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase. Yɛhwɛ nneɛma a ɛreba. Yɛhwɛ nsɛm a ɛrecirculate around the globe. Yɛhwɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase a ne nyinaa depicte ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo mmayɛ no ayɛ dɛ abɛn na ne mmayɛ no nso aduru. Nti sɛ ɔwɔ ha na wanhwɛ wo ho yi a brada sister obi did 6 ɛbɛda ne wɔ 9 na ɔde 9 adane with 6. So be very vigilant and extra careful about those kind of prophets, the so-called prophets. They call themselves prophets. Yɛhwɛ adiifoɔ atorofo yɛka sɛ obi yɛ diifoɔ atorofo ne hwan. So obi yɛ diifoɔ atorofo ne deɛ Nyame nkasa ɛnkyerɛ no na ɔnte Nyame ne deɛ onim Awurade na mmom ɔpretende as if sɛ Nyame aka biribi akyerɛ no na ɔkasa sɛ Nyame na akasa akyerɛ no. Praise God. Yɛhwɛ na Ghana ewiase afa na nyinaa so obi si so a etini baako ebefiri n'anum aba so ankɔdwɔne MPP no ankɔdwɔne NDC a ɛna deɛ ɔbɛdwɔne ɛyɛ prophet. Hallelujah. Deɛ ɔbɛakɔdwɔne sɛ nipa na ankɔdwɔne NDC political party bi no ankɔdwɔne MPP a na kyerɛ sɛ ɔba bɛdwɔne asɔfokuo no na asɔfokuo no nso ɔba bɛdwɔne no edina ɛwɔ sɛ yɛde frɛ no yɛ prophet. Nti yɛwɔ ark prophet, yɛwɔ archangel, ebi nso si yɛ from eagle prophet, ebi nso si yɛ kyerɛ sɛ yɛfrɛ no prophet 1 ɛna na kyerɛ sɛ prophet 2 ɛnkyɛ no ɔno nso ayɛ dɛ aba kyerɛ sɛ ebi nso si ebi de angel, ebi de sei, ebi de bɔfoɔ. Mesrɛ sɛ na wotie mi na ɔhwɛ me a mo ani nna hɔ about prophet. The new prophet yɛ onipa a ɔka nkɔsoɔ sɛm kyerɛ Nyame adwen eyi atɛnka ne mu ɛtwe nipa firi kwambɔne ho de ne si kwamba so. That is prophet. Nti yɛhwɛ asɛm bi Jeremiah ɛka anam nɛ me ne wo kan ne sima kakra bi me time ne sa. Praise God. Me time ne yɛ dɛ isa. Me ne oba bɛka asɛm bi afa diifoɔ atorofo ho. Yɛhwɛ adeɛ bi ɛwɔ Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23 verse 11. Jeremiah chapter 23 verse 11. Wasi na odiifoɔ ne ɔsɔfoɔ nyinaa insuro Nyame. Wasi na odiifoɔ ne ɔsɔfoɔ no nyinaa insuro Awurade.
me fie mpo na me hu won bone Awurade asem ni. Praise God. And as of abano, they don't feel shy. Say ombeye bone wo nyame fie. They don't feel anything. Abro mo te the omo pulpit ne so. And they say uko within them at their pulpit is full of things. Emfra Awurade, their pulpit and nyoma bone and what they say. Was it according to Jeremiah chapter 23 verse 11 no was it Awurade fie mpo enu hu adifo ene asofofo no bone ke mom nkoye na tiri na mom nkoye ne baabi na nkomo mra asore de mpo ene die Kristo som no center bone die no center no ewo asore de mu. Praise God. In sorry me di bone enna asofo nso ye dey edi bone enti ene obi entumi ntu obi fo enti dia preaching nyina kwa akoye motivation the way omo preach oh ebeye je nyame be boa nyame be ye we say nyame de ubetu kwan nyame be shraw nyame be ma wo so se oba be sow seed into my ministry God will come in to bless you. God will those kind of art, those kind of ministration that they or me ministering to you, sister brother, is a trick. Ye kebribi dia to so said ye beya weni betie ye kebribi dia to so said ye beya wo wura ebeto yem wo wo hwe me ne wudi madanse ye se wo kodifo bi wo ya baya woni wata wan kwaso okwa akodi na kodo na mu wase akwankyere aba ne se this one ne da ebi on so makwankyere ne se this oba beto abayifo kun abayifo slow sticker ebi mo se this obeto anointing oil ebi mo so se this obeto kudi awuo kosua kokko kosua tuntum this oba beto bi anse na nyame atumi aba wo haw na haw ne mo anse na nyame atumi atie usufre ene the Ninja is the sign of the false prophet. Be very careful. Awurade fie ne hu won bone. Waso ye cancel na oye no. Cancel room ho, eho no ne mata. Cancel room ho, eho no fa obiyire. Cancel room ho, eho no bunipa. Ansa na ba ko no cancel room ho no. Now we have certain kind of amount abaya branch ewatua. Mwani na wate. Kristo Yesu to ena me kasa kire nyame ba se wa mo ani na ho adifo edi akoso wo wiase die eya na sister eya na ya meja se ni papa no kore ewo ho nenso kumfa wasi adifo no ne asonfo ni nsuro nyame sister senka wo suro nyame a ka ade a wonim sade ye 10 cedis ka onkoto mo obi 1 million. Praise God. Ade a nka wonim sade ne ye 2 cedis ka onkoto mo obi 10 cedis ade a wonim se ye de ma akwa ka onfa ni obi sika and na yes so seed before say God can bless you sister. A first doctrine what nyankopon ye nyame a wo hwehwe ne ma ne onye nyame a wo dibiribi firi ne ma ho. Praise God. What do obako school ma onya wo hwehwe ni mu se oba no abema osika ansa no akwa akotua fees di ama no. Praise God. What am I saying? When I didn't baba go to school mu say ohwe no na obeka kire ne ba say Kwame Abena Ja Samuel, before I will pay your school fees, I need you to give me certain amount before I multiply it for you to pay your school fees. When I say me bida, what do about school no can say before say me pay with school fees and they say what a certain amount to be about and sign multiply the amount and sign to your school fees. No. Oba catch and said, Daddy, this is my school fees. This is the amount. Was it say? So that is how God is. How can I say ne? As I want to say nyame betumi bless you unless you sow seed. Seed who here so be so bad, brother. Sow it in the right way, in the right manner. Was it nyame edifo ni nsuro won enti oye de wona nkasa enkasa epe wodi wona nkasa akona echi ene wutie mi a. Be very extra careful. Be very vigilant. Hallelujah. I say, verse 12, no, Jeremiah 13:12. Enunti, I say, one kwan beye won sum kebi. Mu kwan totroto. Na obesun sum won nine. Was in obesun sum won na wahwe ase.
ɛfiri sɛ wɔn asotwe afe no mu mede bɔne bɛba wɔn so Awurade asɛm nie wɔsɛ na Samariafoɔ adiyifoɔ no mahunu nkwasiasɛm na wɔde Babel ɛhyɛ nkɔm ma me man Israel fom hallelujah wɔsɛ verse 13 na yɛ me dɛ wɔsɛ na Samaria adiyifoɔ no mu mahunu nkwasiasɛm praise God enti ɛnɛ Ghana adiyifoɔ no ewiase adiyifoɔ no abrokyire adiyifoɔ no Nigeria adiyifoɔ no South Africa adiyifoɔ no Awurade se wɔhu wɔn ho nkwasiasɛm nkwasiasɛm a wɔayɛ ne sɛ wɔde Baal ɛna ɛhyɛ nkɔm ɛma ne man ɛfom enti ɛnɛ you go to church for a new transformation. If someone is in Christ, he is a new creature. Behold, the old things has passed away, but nowadays the old thing has become our lifestyle in our churches. Praise God. Ka obi ba Kristo mu anke ye hwehwe se nke nneoma pa bi befiri ne mu aba ka te biada da esudada ne besesa but nowadays the esudada no momu no multiply ewo nyame efi adentia because Awurade se wa hunu adifo no mu no enkwasiasem a odi ni se they know the truth but they pretend and turn it upside down. The Awurade se enya no wono wonim so obo adwaman but because of your offering was it oh ebeye ye nkakra praise God wonim se we are corrupt but so be case wonim se brantie dia o ye na Awurade empe entijan no one dia there be all what he need is your money said ye be ya offering be ye kama into was we tua your tithe how you free or afford dia utua dia harvest banana harvest well we are free mommy tithe and offering can never take you to heaven. In the Old Testament, now God promised one with material things. Or for Abraham was promising with material things. Say Abraham, say odi mimran samsona dia meso nyina udisua. Emi mesra na maya okese, na memoa ya dodo nyina eja ampa. But in the New Testament there, God did not promise us material things, but he do promise us eternity. So brother, sister, where are you going to spend your eternity? Are you going to spend your eternity in heaven or you are going to spend your eternity in hell? It is your choice. From today onwards, brother, sister, make a good decision and follow the right path. Me say answer ni debia meka answer ni pobe hunu me say I am speaking the truth no na Ghana ebia na Kristo Yesu aba mesra say ote Ghana because of what the adifo ni yeninti Ghana sa o bom paye pa no hunu Ghana de Ghana wo ma ka wan kasa no wo be bom paye aboa Ghana yie because Ghana last time what I heard and they said Ghana we are under a canopy because the gasofofo no eye no ye the canopy be as Ghana so enti ni o ma babia ntumi ma Ghana so enti so wo adwenem panim de pa so bebo man na they will start working against you. Brother, be a prayer warrior. Mesrao, don't be a materialism warrior. Be a prayer warrior because the Bible says pray without ceasing. For you to identify them, brother, is by their fruit. So I am standing here right now for you to know that I am a false evangelist. You need to know the fruit that is coming out from me. My fruit is through my teachings and my behavior and my lifestyle. Brother, sister, you can identify me if I am not from God. If I have not been sent from God, you can identify through my teachings, brother. It's not because of money. Brother, nyamia atsrame. Nyamia tomye. Say a kase yemma prophecy we can give. Ekase yenka na ebebema yebetumi akama na bem, but that is not our office. Our office is we should speak the truth. We should speak the truth. Was it the truth shall set you free, and the truth is Christ. So if you have Christ, brother, automatically you are free from that bondage. Praise God.
Knowing the truth will rather set you free. Not knowing the prophet. Praise God. The Bible did not say that if you know a prophet, the prophet will set you free. No. One can say where prophet has gathered or have gathered, there is liberty. No. Was it where there is spirit of the living God, there is total revelation. Baby nyame hom konkon wono found here or one can say baby a deep for brother sister, you can create your own atmosphere to invoke the heavenly to come down to intercede for you. One kasa obetumi atena se na wa yem paibo for na usu fra wrade automatically he is going to hear you, and whatever thing that you are in need of, God will provide. He is our provider. Today, for you to know the counterfeit, you need to know the truth. For you to know what is going on, it's not from God. You need to know what is from God. Brother, sister, don't go to church because you want to prosper. Praise God. Don't go to church because you want to travel to abroad. Don't go to church because you want a testimony, but rather go to church because you want a good transformation from evil to good. Ene nyameba nyamedeshia ohwemi. Mesra, be very careful. One way a deep for trofona abano. O dear papa mpa ekura wono. Yebeje nenam so ebemwa yebone. And also to me such a wadring because of intellectual air course wayan sorry. And Pentecost for in Canocre, Methodist in Canocre, Presby in Canocre, Makum. Say even po heard the say, Ube come look at be and a air Canocre, and ne churches are bar, a fashion a year, and yet Christ. We are not preaching Christ, but we are preaching fashion. And no one did for my main kind say when I'm in pong. A dear for you use in second. Praise God. They are agent of the devil. One now requires a bit second so. One now require a ding kind tone be mount. Say or not a bebwa or no, they are agent of Satan. Brother, I didn't say anointing oil be to me a boamia. I didn't know my men toma on anointing oil in free fiema. Na se me to anointing oil in the free fieba. Then where's that swamo? Brother no crampo no enye enough. Se sofu no betum ye sira bibi so amount. Ama na ye adwuma. Ene ya mesro ko na oyinsira wan kasa na enye adwuma. Praise God. Wona wo yusu sekan. Se be dina sekan so. Well now yes you pay for be very careful. Well now or turn stickers, or now or turn bundle, say bundle on it down sound and a bebo who buy. Was it say Christo and Wayne Corona or in for your qua? Say Christo and Wayne Corona, brother Ayaqua. And they say bundle now the better and end to me more who buy. Just a Christ, and it go more turn bundle, a turn stickers, a turn in coon. Eton insio eton anke twade so bolo inkuto hunu se omunyina mfra wurade ena mekasa kire nyame babi se enko babi ma ye nton baby ma nyame sew ne ye nton brada ena nyankopon onsiraw nyankopon omwo onye wakoma so ade ma wo hwe ho ye ewa difo atrofo ho na enche na Yesu Kristo aba mesraw ene onkwantie da. Why you are untumi nsachira wadwena, you can contact us. Asori a wokọ emwa na opese ufiri mu a, you can contact us. Na ya boa ene ye pese nipa nyina ehunu Kristo na wohunu the right doctrine, the truth doctrine. Ene mesrew bra na Yesu Kristo ebechewo. Ye somewhere put you the word. Put you the word every Wednesday be a yam paibo ho. Put you adom gas. Eho ena yesom kwesi ada bia 7:30 ede kopim 10:30 kwesi ada anopa 7:30 ede kopim 10:30 eho oba eye nkyerɛkyerɛ because wasi ya nkɔni nkɔ kyerɛkyerɛ. We don't preach Sundays, we teach. Into oba ye kyerɛw kyerɛsɛm no ye titi na ye titi wrong a wo behunu ye titi right a wo behunu
nyankopɔn ɔnhyira wo sɛ wobɛba na ne yɛabɛbɔ mu asom. You can contact us na yɛaboa wo deɛ ɛha wo biara deɛ ɔnte asie biara no yɛnim sɛ Kristo, he is our provider, not me. Ɛnɛ yɛmmɔ mpaeɛ. Awurade yɛda wo ase wɔ deɛ nnɛ woahyɛ yɛgya yɛn nkra ne nipadua hyɛ wo nsa. Asɛm a abɛi ma ɛnkɔ wiase afanan nyinaa na wiase nyinaa ɛntimi nhunu na ɔmmɛn wɔ Awurade yɛde anuonyam hyɛ bɛma wo. Yɛhyira wo kamfo dini wɔ Yesu Kristo din mu. Ahoteefo nyinaa nka sɛ amen. Mede Nyankopɔn agya me fa asomdwie ɛtena bia wɔ. Shalom. God bless you. Amen.